press people to start clapping. And we'll be taking off shortly, but first we kindly ask you to direct your attention to our beautiful Rouge crew members as they demonstrate the safety information for this flight. Seatbelts and no smoking signs are located throughout the aircraft. Please obey them at all times. Please wear your seatbelts while seated. Fasten your seatbelt and adjust it around your hips. Truly use the seatbelt to lift the proportions. In the unlikely event of an evacuation lights at sea level will guide you to the exits. On this aircraft, exits are located as follows. There is 2 doors to the front, 4 overwing window exits, and 2 doors at the rear. Take a moment until the one nearest to you. And to ensure the safe evacuation of all passengers, should the need arise, you're required to leave all personal belongings behind. Discard a new seat pocket, alternate safety features of this aircraft. Please take a moment to review it. And if required, oxygen mask will deploy from the panel above you. Stay seated and pull the mask towards you. Adjust strap to hold the mask over your mouth and nose and breathe normally. Always secure your own mask before assisting someone else. Desk unit safety more in English, one more time in French, and we'll be ready to go. Et nous allons bientôt décoller, mais d'abord, veuillez accorder votre attention aux membres d'équipage d'Air Canada Rouge pendant qu'ils feront la démonstration des mesures de sécurité pour ce vol. Si vous avez des préoccupations, que ce soit qu'il soit pour vous, n'hésitez pas à nous le dire. Veuillez toujours respecter la consigne, demande de boucler sa ceinture et l'interdiction de fumer. Veuillez porter votre ceinture lorsque vous êtes assis. Bouclez votre ceinture, puis achetez la sous-hanche pour la détacher, trouvez la pièce qui recouvre la boucle. Et dans l'éventuelle déplorable d'une évacuation, l'éclairage au niveau des sièges, vous devez les sorties de secours. Cet appareil comprend les secours suivantes. Il y a 2 portes à l'avant, 4 hublots de secours et 2 portes à l'arrière. Veuillez prendre quelques instants pour repérer ce qui est plus proche de vous. Et pour assurer l'évacuation sécuritaire des passagers s'il y a lieu, vous devez abandonner tous vos articles personnels. Cette carte dans la pochette de votre fauteuil dit que la mesure de sécurité de cet appareil. Veuillez prendre le temps de la lire. Et si nécessaire, des masques exigeants tomberont du panneau au-dessus de vous. Restez assis et tirez le masque vers vous. Ajoutez la bande élastique pour maintenir le masque sur votre nez et votre bouche et respirez normalement. Mettez toujours votre masque avant d'aider quelqu'un d'autre. Voilà, si vous votre attention, nous sommes prêts à partir. That's it, I'm safety demo. Thanks for listening. We're now ready to go. China Southern, China Eastern. What's that? Air China. Yeah. So the elevators are split on that 87? Hmm? The elevators are
No, seriously.
règlement de Transport Canada, il est interdit de consommer des boissons personnelles alcoolisées à bord pour assurer le confort et la sécurité de tous pour pouvoir regarder son embarcation après l'atterrissage. Cette mesure vous permet de profiter gratuitement des films, des émissions de télé et d'autres divertissements diffusant le contenu directement sur votre tablette, votre téléphone intelligent.
welcome to Phoenix. The local time is 2:15 p.m. We'll get you on your way as soon as we can. In the meantime, please remain seated with your seatbelt fastened. The first sign of stowed until the seatbelt sign has been turned off. You may not use your cell phones, and as always, please refrain from smoking. If you do need assistance such as a wheelchair, please remain in your seat and we'll be with you when the aisle is free. And for your safety, be careful when opening the overhead bins if you things may have shifted on landing. And please remember to take all your personal items before leaving the aircraft. If you do have a connecting flight, please check the screens inside the terminal. One of our colleagues on the ground, they will be more than happy to help. Finally, at Rouge, when I go with goodbye, we hope you enjoy your flight as much as we enjoy serving you. Our best wishes for safe on our travels and plenty of good memories, and take care.